Hello, Matujame. I'm Nasa Zonberg TV. 73rd plenary session of Northeastern Council NEC আজি শুরু হয়েছে শিলং মেঘালয়তে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ চেয়ার করি আছে আর নর্থ ইস্ট স্টেট সব লগা চিফ মিনিস্টার খান আহি আছে আগেৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্ট ৰিজন পৰা কৈছে K2 সেশন ডে টাইখান CM হাই লেভেল টাস্ক ফোর্সেস পৰা কি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে এটো ওপৰ কথা কৰিছে আজি লগা সেশন পিছৰে নাগালেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ নিপিয়ৰিৰ পৰা মিডিয়া লগতে কথা কৰা সময় আৰু জনাই দিছে কি নর্থ ইস্ট লগা 8টা স্টেটস পৰা মিলাই গিনা ইকোনমি দো কিনিকা উঠাবলে আৰু কি প্লানস আছে এটো কাণ্ডো ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ শাহ লগতে প্ৰেজেন্ট কৰিছে No, it's for the Northeast. So all the sister states, 8 states, we had presented our high power committee task force to be identified in your respective states. What are your potentials? What are your possibilities of driving an economy? So we presented to Chairman Mr. Amit Shah ji, and then we give our approach for implementation. Thank you. Sir, there were many talks that the doing away with the NEC, but bringing a new Northeast Economic Development Council. Was this discussed, sir? Because NEC has been termed as a white elephant. We have not discussed about that today. It was not discussed. No. Thank you. Thank you. How are you, sir? June 5, 2026 te desh laga jaga sobte World Environment Day manabole ase alak initiative logina idure community or environment laga participation day Ziniboto Divisional Forest Office pra district wide plantation drive thakibole junaise ek peड़ maa ke naam laga national campaign under itu laga drive to logina jabole ase Sorkari officials village councils or manu sob ke itu laga community drive ke participate koribole DFO pa request krishe Itu laga initiative under the Forest Department pa Legislative Assembly members 7 June laga naam de sapling bag koribo that is Ziniboto under the Deputy Commissioner aro Superintendent of Police bi hobo inika hoigina DC aro SP pa selected species laga dosta sapling pabo aro itu logo de 50 cherry saplings hobo koigina junaise sapling khando aji June 3 pa DFO office de pai jabo Ziniboto under kiman bosti ase tai khan laga churches youths elders our organizations kan sobke itu laga initiative te part lobule Forest Department pra matishe June 4 de Hornbill TV pa ekta ground report krishe kude minor region pa claim krishe ki May 30 de youth laga group kunuba pa tai jun ge assault krishe koishe ami details Hornbill TV joa kali duita minors ke abuse kura laga ground report kurise taikhan hoilibi ahi gena taikhan laga side of the story bi janai dishe Hornbill TV bra joa kali hi dusra party khan kun khan alleged accused khan ase aru itia tinjon main 3 prime suspect khan itia police custody de ase taikhan la side hoilibi contact kurisaise family members khan ye hoili kotha kurisaise hoilibi first hand kun thaki gena itu khan dikhise taikhan do itia police custody de thaki ja karne tahan camera de nahi jaise holibi itu laga upor Hornbill TV aru bi further dikin kuri gene jaise further aru bi dikin kuri gene jado fortunately mohan CCTV footage to paise CCTV footage pado moi khan itu apni han ke dekhole mon ase joa kali yere minors khan laga statement hisab hoile do tai khan thik Sovima gate laga junction de tare altercation do shuru hoise guse tade prahi tai khan gari olop pra lagya nai itu karne tai khan ge khetai ne jaina minors khan ge khetai ne jaina tenipe one village gate la bahar pra ta khan ke maria shuru hoi jaise koi thagise to moi khan Sovima gate laga bahar de traffic junction thaka laga bahar de tai khan la gari do kineka cross kurise itu la CCTV footage paishide bacha minors khan bra claim kura laga hisab hoile do gari do taijon do Dimapur laga side pra hi thagise Scorpio hoile do dusra lane pra U turn mari thaise aru bacha khan bra kwa do tai khan
over speeding bra ahi thagise aru wrong lane bra ahi thagise ina labi claim kurise moi khan itia CCTV footage to apnian public khan ke hi saule saigena kun thik ase kun galti ase itu apnian ge nijor hi decide korle diole itia CCTV footage CCTV footage to Scorpio to ekta lane bra hi thagise aru Swift Desire gundu duijon minors ahi thagise tai khan do kwa nishna Dimapur laga side pra hi thagise ahi thaga do hoy CCTV footage pra dikhya do gari khan do olop to close range te kun logore jaishni gi holibi laga lagi do hwa nai fortunately moi khan minors khan la statement holibi huni gine jaro itia hole do minors khan FIR file kuri dise tahan laga family khan FIR file kuri dia nishna itia koi dia nishna 3 main accused hole to alleged accused khan kun minor khan ke marishe aru Scorpio re thagise ta khan tinjon hole to itia police custody de ase koi ase itula case hole to aste pra unfold kuri gene jabo manukumba do itu case khan hole to thik kini ga jaise ne labi bhabi thagibo hole at the end of the day law enforcing agencies khan bi tai khan laga kam kuri ase aru itu tai khan keys khan bi jai thaga nishna Hornbill TV itia karne hole do iman bi kole na paribo hole bi case jai thaga nishna after some time hole do kun thik ase kun galti ase itu laga judgment do ahi jabo Hornbill TV apni han lo de itu la hole bi updates khan rakhine thagibo itia karne mon ho ke Christian yoke ho camera person Joy Watch Hornbill TV chumugidima World Environment Day laga naam de Zunheboto District Forest Department logo de Green Club pra miligina gas laga sapling bak krushe inspired by nature for climate for our future laga theme under de itu laga initiative te cherry aro gooseberry gas saplings kando district laga school sopte bak krushe environmental awareness our students kan ke nature conservation de actively participate krubunimi de encourage krushe Zunheboto Green Club president Tavinto K Sumipra World Environment Day laga din naam de kota korea homoy students kan sop ke nature moram korubule encourage krushe aro aha din karne kiniga environment do bachai gina thagibuli lage etu janai dishe Zunheboto district under sapling kando 15 schools ke bak krushe etu logode 100 cherry aro 50 gooseberry gas sapling do SBA ke Nito Mount Mission Center de dishe ko gina janai she To observe the World Environment Day, Green Club Zunheboto, in collaboration with the District Forest Department, is distributing tree saplings, cherry tree and gooseberry tree to the schools in Zunheboto. We are distributing the tree saplings to 15 schools, as well as we have also distributed 100 cherry tree and 50 gooseberry tree to Nito Mount. The reason why we are doing all this is to encourage the students to take care of the nature, as well as to let them know the importance of preserving our nature. Angami Youth Organization Prakushi Kitai Khan May 29 de Josoma bypass rasta de thagya Mount Tabor osode truck ekta durushe kundu mudu IMFL bota thagishe Taikan ko ese ke truck to mask pura July thagya para military forces laga kunuba personal para July thagishe aro Taikan sawal kure homoy etu manu khan polai ja kushe youth volunteers kan shak khwanimide AYO office te jankari pungchai kushe aro Taikan consignment logina custody de rakishe AYO prior to pichide inquiry kurigina jani paishe ki law enforcing agency kan aro kanun khilaf kam kuriya manu khan majude miligina kam chuli ase idune mide iniga illegal saman kohima de ahibule free passage pai ase AYO pra NLTP act implement kuriya de dila thagya sawal kurigina kuishe idu act pra state agency kunuba aro smuggler kan laga bitor rishta thagya do takat banahi ase organization pra to condemn kuishe aro kuishe ke taikan chupchap na thagibo AYO pra consignment do excise and prohibition department kohima de hand over kredish Dimapur multidisciplinary sports complex they aste work progress ja dikhi pai ase aru eta current status to main gallery de still girdas do dala shuru hoise aro floor aro wall construction bi jaise hole bi eta tak state stadium do kitia khotom hobo kobona pari gina ase I begorn report sabor report aduna
Hornbill TV ita multidisciplinary sports complex state stadium de aro aigena ase itu laga work progress update kuribo nimite judi yate wall te lika naro aro bokato sadi hoigina bacha paise kole to ita tai dujin la bacha to metric pass hoina takibo niki kile mane itu state stadium bana to ita more than 20 years jayase noilebi tai dujin naro aro bokato tai dujin sadi nakurigina itu state stadium kotom kuribole rukise kole to tai dujin to bura buri hobole laga chances bisi ase itu multidisciplinary sports complex state stadium to 2006 pra suru kurigina aha tu ita more than 20 years hoise hoilebi ita kotom hobole laga itu work progress to man dikhi panai hoilebi ekta bal cover to hole to come to abandon to kuranai aste aste work progress to jai ase ita mogan aji yate Hornbill TV gan yate aigena moan ekta work construction ja dikha parala tu ita floor work kan tu jai ase aro wall construction kan bi tagan itu aste aste kurigina ja laga ase aro ekta notun work progress moan ita jai taka aro bal cover to hele tu ita moila piche de taka gallery oporte steel girders itu beam kan uthai gina ita almost complete hobole laga itu beam kan tu lagai gina kuigina ja laga ase to mogan jana isna Hornbill TV kan every paratak itu work progress update kurigina aha nisna 2 months back one April moina tibi itu kam suru steel fabrication kam kurakan laga moan update kurina ahanista itu ita apnian background te dikala ita steel girders itu beam kan tu hele tu April moina pra tan itu kurigina ahala ase background te ita apnian digarisna steel girders kan tu almost itu gallery te laga khotom hobol laga se aro moan yate in charge logo tibi kota kurina moan jani paise ki itu steel girders itu beam laga khotom hwa pichite tagan itu purlins aro roofing sheet tu lagai gina jabo koi ase hoilibi tate kitia khotom hobo itu steel gallery te laga kitia khotom hobo itia tu tagan bi kobo na pare goisu kile mane fan dia hisab te tagan kam kurigina jabole laga ase to itia currently itia steel girders itu beam dalia laga bi kitia khotom kurbo ko hudisile tagan itu bi kobo na parbo goise fan dia hisab te he come to jayase to iku guarantee tu nai hoile bi bal cover to at least itia steel girders kan tu dalina khotom hobole lagase itu multidisciplinary sports complex tu hele tu capacity seating capacity tu hele tu 30,000 seating capacity laga itu ekta state stadium ase Nagaland te sabse dangor state stadium itu banai gina aha laga hoile bi itia tak bi mon kotom hobole laga mon diki panai to itia state stadium de guru kan bi aina time pass tai bi itu gas khai ase mogan itu multidisciplinary sports complex la update kurigina ahi taka nisna moga laga chief minister Nifirio bra tan itu Nagaland legislative assembly te kwa hisab te tu eledu itu multidisciplinary sports complex tu eledu sports authority of India logo handover kuribo nimite process tu itia jaya se goise itia tak tu itu takan memorandum of understanding MOU sign kuribil laga process to jaya se goise hoilibi itia hoisna hwanai itia itu laga tu update hwanai hoilibi tagan sports authority of India logote handover kurigina itu state stadium to joldi khotom kuribil laga itu chief minister bra itu koikina ase to icha ase kiman joldi tagan itu MOU to sign kurigina handover kuribo itu bichite moan work progress to joldi jabole laga moan itu akha ase to ita multidisciplinary sports complex apnian saise gole background de moan aro ekbar cameraman ge itu gallery kan de focus kuruina work update to apnian ge dikhai dibole dibo ita apnian steel itu gallery de steel riggers kan du daligina almost kotom hole ase sundur du alop ulai ase ita tu hele tu alop tu hele tu stadium nisna mon itia dikhibo parala ase alag din de du work progress kan bisi slow hoina kam na kura nimite hi ekta spacecraft nisna noilibi itu Romance Colosseum nisna he tan poila madita ge hoilibi itia tu alop tu work progress tu aste hoilibi ja laga ase to icha ase itu state stadium bi joldi khotom kuribole laga aro itu laga state stadium laga itia itu banabole laga poisa sanction kurigina takala tu itia 140 crore tu ele tu
sanction kurigina itia itu jalaga se hoise hoilebi overall itu state stadium kotom kurubo kole tu 267 crore itu lagibo koi ase itu complete kuribole nimite to state government la side fale pra aro central pra kiman poisa itu laga stadium oporte aro fund allocate kuribo kiman joldi state stadium sacrifice kurigina itu the importance dibo itu do state laga oporte ase hoilebi muan last year itu ministers kan committee kan aro contractor kan haina itu laga oporte bi tagan site inspection bi kurise aro contractor pra khwa hisab te juti taige allocated fund lagya laga fund taigi disi bole tu itu state stadium to within 2 years te kotom kuri dibole paribo ko ase holibi government la side fale pra fund na dia nemite work progress to itia asthe koina jala ase kintu on the positive note itia state stadium de ekta steel graders to hele to almost itia set up kurigina purlins aro roofing sheet dalibole laga itia itu progress to jai ase itu state stadium la progress aro update kui thakibo ajini mine mana ase moi adenari with camera person wang for Hornbill TV Dimapur. Justice and Police in Nagaland 5th Amendment 2025 laga niyam do July jabo karne Zuniboto Deputy Commissioner Chamber de consultative meeting rakhishe itu laga meeting de Deputy Commissioner Dharampa itu act do bhalpa examine kurubole aro clarify korea laga importance de kota kuri dishe iniga hoigina DC pra village customary court subordinate customary court or district customary court laga opore bi jankari dishe abi sab village court ekta thagilo and then there will be a subordinate district customary court. Village laga ekta thakibo, then there will be a subordinate customary court. Subordinate customary court to block hisab te ho, subdivision hisab te ho. Ini ka ekta ase. Then above that there will be a district customary court. तो तीनटा ase itu delu. ठीक ase. तो 3-tier system बनाई गिना से. तो विलेज ते एकता कस्टमरी कोड होगो इतो सब बस्ती ते होगो लागे आरो इतो ते विलेज काउंसिल लगा मेंबर्स कान पूरा इतो चलावो लागे and then there will be a presiding officer and a secretary of each village court and secretary is generally the admin officer. Secretary will be selected from among the members of the village court. Acha, they have also given the provision how to remove the presiding officer and member of the village court. It will be sub mentioned kurigina ase. If they are deliberately refusing to carry out or disobeying the provisions of the act that has been given in the section 40 and subsection 5 kinika taikhan ke ulabo parebo. Then quorum and jurisdiction of village court. In a court if there is a group duita hoy jaise ekta to nahi ito theek nahi dusra to ito theek ase to quorum given hobo lage ke majority of the total number of members ito hisab se hi jabo lage. If there is a dispute within the court, and the secretary of the village court shall be responsible for the recording of the proceeding of the court, and the territorial jurisdiction of the village court will be limited within that village, and subordinate court shall consist of a person having experience in customary laws and usages, and it will be government of Nagaland Pura itu appoint koribo, and there will be a presiding officer itu ke appoint korigina presiding officer banabo, and there will be other members also. चारता नहीं तो छेटा member तो होगा itu के आरो itu पीछे दे एक district ते भी customary court होगा. That will be the court of appeal. For example, village ते customary court आसे ताई खान लगा decision मानु खान ना माने तो ताई खान तो district customary court ते आएगी ना ये तो appeal. आरो district headquarter ते बोल district अमित खान लगा दोबाशी खानी थकी बोल.
अच्छा there are powers given by the की power चला को पारे village court को they can deal with the civil cases, they can also deal with the criminal cases falling within the purview of tribal laws and customs, and offences of theft माने चोरी करा तो pilferage करा तो mischief करा तो trespass एकता मानू दूसरा लगा खेती ते जाएगी ना काम करी आसे जंगल काटी आसे और चोरी करी से दूसरा के धमकी मारी से और जखम करी पीछे माइनर केसेस ये तो आरो एकता मधु खाई की ना बिराई आसे एकता माइकी के ये तो किबा करी पीछे छोटू मोटू खान ये तो सब पुलिस स्टेशन में नो that will come under the purview of the village court. But major criminal cases like murder, itu khan to itu te nahi. Murder korile, rape korile, itu to nahi. That will be dealt by the DEF through the criminal laws. Ami khan laga BNS ase, itu korai kare. Itu ekta very important in this. के बस्ती खान तो imprisonment तो दिगो ना पारे. Basti cannot send someone to jail. Basti this tribal court cannot send to anyone for a jail or someone like हिताई की वो इन्हीं का कोई वो ना पारे. They will only impose fine मारे को पारे. And इतुक ते भी limit set करेगी ना से 10,000. So 10,000 लगा ऊपर ते फाइन पैटर्न मारे को मारे. बुस्ती लगा कोड और बुस्ती दुईटा झगड़ा हुले तो सबऑर्डिनेट कस्टमरी कोड और इतुरा ओपोर जैसे बोले तो डिस्ट्रिक्ट लगा कस्टमरी कोड इतो तो डिस्ट्रिक्ट तो हाईएस्ट हो जैसे टाइप ना इतो तीनटा था वो पास कोड तो ना तो इते ये मुला पुलिस ला एंगल करा तो इतो क्राइम खान क्लासिफाई करा तो क्राइम इतो ये लिखी ना से तो अमिखान civil cases to logo paribo village court to aro yede criminal case bi theft, mischief, trespass, assault, hurt, affray, drunkenness, disorderly brawling, public nuisance, wrongful restraint ini kase to busti la court to itu gane paribo de bala kase lebi tate mon olop discussion koribole mon thaka do theft matlab chor kora do to tai do मानला 1000 चोर करिसे नलेबे ओय बुस्ती तो पैसा बेसी ना थाइबो पारे नलेबे सपोजिंग बुस्ती दे नि लेट अस एज्यूम 10 लाख चोर करिसे तो एतो बुस्ती ला कोर्ट प्रा लो पारिबो ना ना आरो मान प्रैक्टिकल एका भावना प्रूव था तो इतो क्लैरिटी का थाइबो लागे फॉर एग्जांपल एकदम हिनेस ऑफेंस कान लाइक रेप नलेबे मर्डर तो मान कस्टमरी कोर्ट प्रा एकदम हल्का प्रा लइ दिले तो मानला डिग्निटी अफ लाइफ भी तो हारा जाए तो murder होइसे कस्टमरी कोर्ट पर लइसे ओलिबे सजाय दिया दानले तो बिसे हल्का दिसे बिकॉज़ इधर सर्वर क्वालिटी ने मान तो की ओलिबे इम्प्रिजनमेंट दिबो ना पाए इम्प्रिजनमेंट दिबो ना पाए खाली एट द बेस्ट फाइन ही इम्पोज करबो इतो आसे तो इतो गाने आई थिंक सर वी कैन सीक क्लैरिफिकेशन लाइक की ऑफेंस तक ते मान विलेज कोर्ट साबो पारेबो नले सब इतो subordinate customary court साबो पारेबो नले डिस्ट्रिक्ट कस्टमरी कोर्ट का साबो पारेबो इतो भी अलग लेवल तो साइड दिले तो इतो क्लियर हो नले पीछे दे कस्टमरी कोर्ट प्राइम का डिसीजन दी दिबो आरो जायना आरो मान पुलिस खान आरो दिले तो इतो द कांसेप्ट ऑफ डबल जेओपार्डी आइलो आरो एकटा मानो एकटा गलती करने दुईटा सजाय ना खाइ ने बुझिलो तो जगने माने साइड टिभी